Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nankopon emwa yen ohu yen mobo ofi nyina mfum so nche yen. No mo yen ho ban abre nyina. Amen. Em say message so biem. Yen subscribe to the YouTube channel. Yen click here domane so. Abre bi edi video ba beto ha bia no yen sabeka na yen so yetimi ahwe bi na yesua de. Ye tua adesua ne so. Na se yetoa so a John chapter 7 verse 34. Onokwafo Yesu Kristo kan asem bi de kyerɛ ne nkɔfo anom wɔ hɔ. Or say Jesus said, "Ye shall seek me and ye shall not find me. Ye shall seek me and shall not find me." Mo bɛhwehwɛ me na mo mu hu me. Na ansa na obɛka saa asɛm yi no, ɔkeka nsɛm bebree, ɔkyerɛkyerɛ wɔnom nneɛma bebree, keka nsɛm bi wɔ mmaransɛm ni mu de kyerɛ wɔnom. Oduru ha no na ɔka kyerɛ sɛ mo bɛhwehwɛ me na mo mu nya me, mu hu me kra da bi. Aha no nipa bebree ne kyerem kwan hodo bebree so, many aspect a mefa de e different. First of all, Yesu kyerɛ sɛ ebere bɛba mo mu hu ne biem, wani hu ne biem, I mean mu hu ne biem kra biem, never. Mo hwehwɛ no kra mu hu no. That's what he said. And also a big question for us, but menkoho CCA, and a different topic. I will not go there. Many of the people, therefore, when they heard this saying of Jesus, said of the truth, "This is the prophet." Nipa bebre one more tea Yesu nkyerɛkyerɛ ne nsɛm a wo keka no. You take note of this. Nipa bebre da one more tea Yesu nkyerɛkyerɛ no de ba ye na na wo kyerɛkyerɛ no. Bebre na ka sɛ nokre we ɛyɛ odifo no. Womu dodo na omu ka se we yodifo no na asɛm bi si wo ho saa asɛm no so na nam so a ye pe Yesu akuru no we he yade ye clear enye nada kra womu ka se this is the prophet we eye komhyeni no we ne komhyeni no a ya hye ne ho nkom no. Others said, verse 41, John 7:41. Or say, "Enkofo ni mu bi nso so ka say, this is Christ." Almost see we ne Christo no. But some said, "Ena wonum bi nso so ka say, ti ne nipa mo no mu ache kuku be miensa." Won. Say, "Shall Christ come out of Galilee?" Enti Christo no, wo be free Galilee na aba na. Na when so fo asem bi so a Bible ni mu a e kire se omo kire se na monte ana wahu se odifo bi afiri Galilee abada. What bi da se odifo bi afiri Galilee nti omo te se Yesu firi Galilee no apɛ no buei eni asem aba because oyo trofo komhyeni bia ni ho afiri Galilee abada. Ebi mu so bisa question. Na nye ne ka say sa eyi no Messiah no obe free David asifuo mu na aba no. And so a big question. Now yantoa so. John 7 verse 41. Or say, "Has not the scripture said that Christ shall come of the seed of David and out of the town of Bethlehem where David was?" Was in na aden mun kan ye enhu ye sen enwoma no e kire se Kristo ni be free eye David asifo mu aba na obe free kuro bi e fe no Bethlehem ba bia na David wo no mun kan hu se sa na enwoma no e kire na we asema pie o Bible ni mu. It is a pure Bible ni mu na se obia expect se nka Yesu be free David asefo mu na abadia. Bible na so kire say kwan bi so no yes David asefo mu na Yesu free. Wodi a kire bebre nso so a nsem bebre na wo ho but all the same aspect a mimetiki sisiye say sa chefa we kire ye say na omo expect say Yesu be free oman bi mu aba because Jew for no say omo tracy obi descendants a
no mo fam man so no de fam man so. And according to the same scripture, what just say Yesu no nya be man no oba na hia and ewo no nti saa de ne oba na ewo no. This oba na ewo no de a na Joseph nim ho hwe. Saa na asem na kwakoye. Nti na ma Jewfo no mo ho no, wo mo nyi Yesu ni se wo ye David asini. Enu nti na ye pe ne ku no. Enu nti ebua ne se wo ye otrofo. Nti ni problems a wonya ye no dodo na ye because of the fact say Jewfo na no mo ho no, wo mo hu ne say wonye wo bi o ye David asini. Na won free Bethlehem. Enso so nti na mo pe ne ku no. Ahwefo adofo baby a yedru no asem ni mu ye de emu ye hu emu ye den but me prefer say obi anfa pen onfa paper anasa onfa the Bible baby a medru a mebo quotation bia no yen kan na se yen so ye kan ho bia ye won entiase a ye benye ye different from the memaka. Santiase na ye different from the memaka no. Fato comment ni. Ye be yi ano e de amount. Say ya to us John chapter 7 verse 45. I say, then came the officers of the chief priests and Pharisees, and they said, Abra na wonum edi ano baba ye womu edi nkita ho etesa womu ebise bisa womu ho nsem etesa na nya na yesi Kristo no be free David asefo mu nya na yesi obe free Bethlehem baby na David wo na wohu na wate say friend commission bi kura free Galilee abada ne sansem abra na omu bisa womu ho no emu a na asrafo no baaye omu ne Pharisee ni pipae na omu beduru ho no and no more cancer, or say, why have you not brought him? I didn't think that Mufa, Christo, yes, Mufa and Maya, then Mufa and Maya. Then the Pharisees said, are you also deceived? This is what caused the problem. This is it. In the Hakran, our questions are answered here, right here. Bible nature say, officers bi ba ho asrafo sojafo ba ho omo ba no mo bisa nkofo mo nze na adenti na mo fa Kristo no maaye mo nche ne maaye kra dada ena Farisifo ni bisa say enti mo so wadada mo ana enti no mo feel say Yesu nkyerɛkyerɛ no de aba no eye nada wo bedada nkofo ano mo ho enu nti na no mo pɛ no. This is it. Enunti na no mo pen na kunu nyankopon na so manzo mra mewu yenya no clear yen tiase clearly say nya the context na you go to no neti nya sakra neti but because no mo feel say we deceive amanfo enunti na no mo pen na kunu enti na Pharisee fo ndi have you also been deceived mo so wadada mo ana yankong womanim yankong eye self explanatory we opia ni wo hia sonson konkran san wate ase nti wono mo a wo mo kire se gize onya sonson kronkron ansa no wate Bible ase no. It is never like that. It is never like that. A means to deceive, a means to deceive you and I to believe that sunsun kronkron beba ansa na ate Bible na se na senka sunsun kronkron beba me ate ase de a adenti na yemu bi yente ase aden na Nyankopon de sunsun kronkron be hinta yen na yente Bible na se why adenti na ye beje de se Nyankopon na de Bible aba but one ma ye sunsun kronkron no yan fancy yente ase enti san sem we men konya sunsun kronkron ansa mate ase obi oton anka bia osi anka wo obi oton anka bia o anka we enra nko anam de ban so de ban na wotwe kwadu we me mfa duru na ehye o nso be kono ka bad pa enti sofu bia ni hono mo beka se obetimi de wadwen ate Bible ase fi so pese wo ba ne ho a wa ye obukata
and the K Bible he fa pa na kire se gise onye sonson konkon ansa no ate trosem na se enkofo bi na di wo madwen edi bu afoforo ena enam se bebere na so so feel se sonson kronkron den ansa na yenye nti no ama yen kan ngoma no eye nada eye nkontompo sem eye nkontompo mechanic straight say eye nkontompo Bible ne ha say no wose officers bia no mo ye asrafo sojafo baaye na bia Yesu wo no wo mo ne farisifo ni bi ne baaye wo mo baaye no mbebisa se na ade na mo nche Yesu ne maaye ana mo so wadada mo bia na yembisa ye ho question ade nti na mo pe Yesu akuno because wo mo feel se wadada ankofo on kano crunches obu feel say wo twa ntro na akere wo mo atum futuro gu wo mani enu nti na mo pe no. This is the fact. No kura wa asem ni mu pani na se ye ko bi masaka ho a eye verse eye 48 John 7:48 me can be an makotu quotation na dia ka ho because you will be a ebia wo guso a wo follow no ni rate me fi quotation no o kan verse a ehe verse ehe enti na ya me quote chapter no ka ho no the John chapter 7:48 or say have any of the rulers or of the Pharisees believed in him? Has any of the rulers or the Pharisees believed in him? In who? In Jesus, in the words of Jesus? Anna, one more young him for no. Anna Pharisee for na di Yesu wedi ana, wo magine nsem ana. Asemwa asrafo soldiers no asojafo no wo mu bisa ye no no enti yensan bisa ye ho ade enti na no mpe Yesu ne nsem ode ba ye ntia ne nyuma na wo be ye ntia enti no mo tan no because na wo ka no kra kire nkofo no enti no kra na wo ka kire o mu enti no ena na mo pe ne ko no egusu aye ko no ye beti ase mo na me ka se mi kotu ha anhwe ya na masai nkomo no anhwe ya na masai no but you duru ho no mu a ye nyina ye beti ase yankopon hu yen mobo ye eye John chapter 7:49 the same chapter na but these people who knew not the law are cursed. Look, but these people who knew not the law are cursed. Which people? Omo mu ni mu mransem no omo ye enkofo a ye omo ye musuo amaye musuo enkofo ben omunnimu mra nsem no omunyina ye musuefo nti se saa neti a adenti na ye kasa adenti na saa ye Farisifo no wo mo kasa nsem ne se obi a wonnimu mra nsem ni nyina no ye musuo because Yesu ekoti obi ho ewo homeda nti omuhu ne se wonnimu mra nsem no nti enam se wo bu mra nsem ni nsu nti no wo mo fa ne se wo ye musuo afiyati asem na se afiyati ana okay mama se mi ani kakra Yesu ade ni mu no yedru chefa bi a ekoka se Yesu kire wono mo se na adan na mo pemekome na mo mudi Yesu Mose emra ne so pepepe se de be ya mummu so na empo mutwa obi twatia a ye circumcision e wada ye homeda se de be ya mummu Mose emra ne so na medie wo bi na mete ne ho ewo homeda adenti na memedie ba akope enso mo pemekume yehu de me kire enti saa ahasei no na Farisifo no epeso mo kire se Yesu nimu mransem no enti wo ye musuo enti ni musuo a wa ba be enti no e wose ye yini firi ho ku no. That is according to John chapter 7:49. Now John chapter 7:50. Ebichirimosi Nicodemus said unto them. Nicodemus, no Yesu osuafo ni bi pa. Na woka kire Pharisifo ne say, the one who came to Jesus in the night, being one of them. Abrana
Yesu wo ho no ba ne ho anadwo bi wahu nti Nicodemus nso ka wonom a wo mokosra Yesu wo tombu ni mu no wo ka ho o kire say saa wono no wo ka asem bi ewo Bible nim kire say ye kire mu a na e kire say Nicodemus kire say does our law, that's in verse 51, does our Lord judge any man before it hear him and before knowing what he did? O se na ye mmara no mo na mo Farisifo mo na mo kire say obi a woni mu mmara ne bia no ye no me nti so ye no me oyemusu a ana ye mmara nsem no emma kwan se yetimi buo obi fo ana yetimi buo obi aten wabra yentie ne nsem na yenhu de waya na ansa na ebu anaten Nicodemus ne bisa asem no nti aha no ono kura no no fight ama Yesu because no person o kire Farisifo ne say adan na omu ntie Yesu asem na mom omu bu anefo adan na omu bu na tan wabra omu ntie na asem Nicodemus asem o kan nti aha say ye kobia ka ho a chapter 7 John chapter 7 verse 52 was say they answered and said to him womu yi ano eno mo ka kire eye Nicodemus eni wo mo honum nyina wo mo ka kire ne say are you also from Galilee? Farisifo no me omo genius. Omo good in argument. Abra Nicodemus bisa wo mo say na yemra no emakwan se yemu a obi fo ano ana yemu ne be mu abra yente na asem ana yenhu de wo ye no omu bisa ne say na wo so free Galilee ana because as wo be kan bi ama no I say obi ne na danfo nam wo na ye be chi na danfo na kwa kotum na one police fo ham so na waye dan na mo pen ache no adan na mo che no by force adan na mo pese mo like that sort. In this case Nicodemus ebisa wo mo question na enti embra na ma ho kwan saa Galilee fo no yo Farisifo no susu hu se na akoy opese okwana ye too much no mo so bisa nse na wo so free Galilee bia na nti aha no so koka so free Galilee dia ne wahala ene enu ane se ye ko na kan Yesu hu na se ye de na esin but in actual sense because of the fact say wo mu hu say Yesu free Galilee and yen tro ngoma ni mu ba bia say obi be free Galilee aba ono no be Kristo no ye see the obeba no obi free bia na David ewo no obi free David asefo mu no obi free Bethlehem. That is it. Inti aha very crucial and critical. Nicodemus ko gina bre bia na afi oyi na no ba bi enye wahu. Inti no in this case verse your friends in 52 no etwa so ka say search and look for out of Galilee arise no prophet. In bold terms and in bold words and in bold alphabets. Or say na hwehwe nwoma nim wo na wo ba be kire se nwoma no nsusu nim entiti wo be kire se yentimi mu obi fo ana obi be mu abra yentie na asem hwehwe nwoma nim ko na ko hwehwe nwoma nim na hwem hu se obi ani ho no mo a obi ani mo oye odifo a na so ye komsheni bi a wapie free Galilee abada asem am ka kire Nicodemus no enti adenti na no mpe Yesu akuno question we mebisa opem se mewi adenti na na epe Yesu akuno because of free Galilee. 2 because komsheni bi ampie free Galilee da. 3 because omugidi se no onye David asini. 4 na won free ba bia David e free. 5 won free Bethlehem enti na no mo pe na kuno and wo mu hu say den sem o de ba no so ano e den de mo mo nti no de how to find a way to eliminate him. This is in John, the book of John. In the book of John. Ahefo adofo me nuanom me maame nom me papa nom ye hu se Bible no
ɛnyɛ kristofo nko ade a ɛnyɛ your friends saying ɛsom bi fo bi nko ade a na nyɛ ɔmo sunsun kronkron nko anso na betimi akan obia betimi akan bi sɛ wadwen yɛ wo sɛ wonni sunsun kronkron tuntumi kan bible a you are making a mistake because yɛ gye di sɛ Nyankopɔn de ngoma brɛ yɛn na ɔmpɛ sɛ nke yɛbɛte aseɛ deɛ ne ade nti na Nyankopɔn de ngoma ne bae na sɛ yɛbɛka ate aseɛ nti na ɔde bae nso so deɛ a ɛna nke yɛbɛhia sunsun kronkron asane ate ade nti na Nyankopɔn ma obi asunsun kronkron ne bi hwɛ meka ne straight yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a wɔn mo yɛ ateneneefoɔ krampo kyɛn asɔfofoɔ na wɔn gu asɔre dɛm hɔ ɛhyɛ nkɔm no wɔn mo yɛ ateneneefoɔ ɛkyɛn wɔn mo to nnwom wɔ asɔre dɛm no na wɔn mo yɛ ateneneefoɔ krampo by far ɛkyɛn nkɔfoɔ mo gu asɔre dɛm yɛ dede no nti nya asɔfofoɔ ɛnyɛ wɔn mo to nnwom ɛnyɛ akyerɛkyerɛfoɔ nko ara na ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ wɔn nso so yɛ kyerɛkyerɛni ni bi ɛnu nti na ɛkyerɛ wɔ akenkan ɛnyɛ wɔn a wɔde bible na abae na wɔn ɛnyɛ wɔn a na kyerɛ mo akenkan ɛnyɛ wɔn a na kyerɛ yɛ akenkan ɛnyɛ wɔn a na di school bae ɛnyɛ wɔn a na kyerɛ yɛ school ɛkwan yɛ fa so sua adeɛ na ade nti na yɛn kyerɛ honhom kronkron wɔ school gye sɛ mekɔ asɔre ansa na bible na asɔre dɛm ne yɛtɔn no kegyetia uduru kegyetia yɛtɔn bible wɔ hɔ kegyetia sunsun kronkron te hɔ adan ne yɛnka sɛ wɔn mo sunsun kronkron anso na betumi atɔn bible excuse me for my words but ɛyɛ very crucial very critical very necessary very important kyɛfa na yɛduru no aduru anibirisɛm pa ɛnyɛ asɛm ɛnyɛ fɛdi agorɔ we have to just understand we have to know the reality of everything so they cannot hide anything from us ɔmo ntumi fa biribi ansie yɛ biem wɔso wakɔ school di bi wonim akenkan a obi wɔ fie a wonim akenkan ma ne nkyerɛw ma ne kenkan kyerɛw ma ne kenkan ɛmfa nkyerɛw na sabio yɛ nyinaa yɛbɛtumi adwene ngoma ne ho ate aseɛ bi farisifoɔ no ebebisa asɛm wɔn mu bisaayɛ a wɔn mu bisa wɔn asraafoɔ no a wɔbɛkyi Yesu ne sɛ na ada mo nso wadaadaa mo bi ana ɛhemfo no ne farisifoɔ no bi agye na di ana wɔhu ɛhɔ no ɛna Nicodemus sɛti in ɔbaa mu sɛ na adan na mo bua ne fɔ wabra mo ntie na asɛm na yɛn nwoma ne koraa no mmara asɛm ne makwan tie timi bu obi fo ana abem wabra yɛn tie na asɛm ɛna mo sɛ na wo nso firi Galilee ana unkan nwoma ne nwui sɛ komhyɛni bia firi Galilee ɛmma ɛda nti ade nti na yɛpɛ Yesu akuno because of free Galilee too on free David asefo ɛni nti na Jewfoɔ na ɛpɛ ne kuno wɔn nyina so ntia ɛno adɔfo yɛbɛhome so na Nyankopɔn yɛ adom a yɛatoa so de free ha na yɛn nyinaa yɛnim sɛ baabi a yɛduru no yɛkɔ bunum na bunum no a yɛrekɔ no yɛbɛsua nneɛma bebree de aka ho yɛbɛsua nneɛma bebree na me de abribia meka me say yɛn subscribe hwɛ ase hɔ no a YouTube channel na da hɔ kɔkɔɔ no umia so a na adɔma bi aba ne nkyɛn no ami adɔma ne so na de ato all notification de to all baabi a sɛ bɔ no a ohu o click so hɔ na afei video bi a de beto ha bia nso nsa bɛka wobɛtumi ahwɛ bi ɛbɛboa yɛn ɛbɛboa me ɛbɛboa wo me sua ade wei no ana me ye wei no me so yɛ ade sua de ma me sua bi nso wo sua bi wo nua bi wɔ hɔ no ɔno nso no sua bi ɛyɛ ɛbɛboa no nti fama no na ɔno nso nhwɛ bi no nsua ɛbɛboa yɛn nyinaa bible na ɛnyɛ muslimfoɔ ɛnyɛ christianfoɔ ɛnyɛ hindufoɔ ɛnyɛ buddhafoɔ wɔn ɛnyɛ obia even krishna ne wɔn makeka nyɛ obia de a o yɛn nyinaa yɛ de a yɛn nyinaa wotu ho si wo sɛ wobɛsua a wobɛte aseɛ ɛnyɛ sunsun kronkron asɛm
osofo na wo kire wade wo eye asori dem ho no wono make say chese wono a sunsun kronkron tini mu no bone a woye no chese wo kura no wonye bi ne bone a woye no wo wonye bi wo hu kura wo yem be hyew bato no woye wo so sunsun kronkron Ghana ha yete ha ene yete sa asofufuo bi ku nipa enso mo so mo sunsun kronkron wo mutimi ka bible e kan bible mu nsam de kyerɛkyerɛw na wo a wo nku nipa wo na wonya so Nyankopɔn ne tirim nya den sɛ wo bɔ homoden a saa sunsun kronkron betimi nya bi ama na yeye obetimi de abɔ obra sunsun kronkron no eni akyire eben me eti wo mu eti me so me mu ni nyina nti obenya abotre wabɔ mpae de akyerɛ Nyankopɔn wonya abotre na wabɔ mpae de kyerɛ Nyankopɔn obetie wo yɛ futusɛm kɛseɛ paa bemom sɛ ye tie de abɔ ye bra ye di so na ye de akyerɛkyerɛ afoforo a ɛbɛboa yɛ nyinaa Nyankopɔn hu yɛn mɔbɔ ɔmo ayɛn ɔmo yɛ ho ban ɔmfa nyinaa mfom so nkyɛ yɛn na ntiase a yɛde bɛte ne nwoma ahodo asɛ no ɔmma yɛ bi ɔmma yɛ nyinaa abotre makramo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na edin a yɛde frɛ me a ɛne Agyeman Hakim makramo